Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Portal Gameplay. Mais um de Banishers, Ghost of New Eden. Vamos embora. Estávamos a encontrar um caminho por entre as iscas. Pois é. Procurar... Procurar o quê? Estou um bocado perdido. Estávamos no campo a trabalhar para levantar a maldição que existe no campo, exatamente. Naquela aldeia. Não posso aproximar, pois é. I can help. Deve ser por aqui para a direita. Demonology. I should have known. Que é? Está ali uma... Pois é, tipo uma espécie de um santuário, de um ritual. This fella again. He's persistent, I'll grant him that. Can't outrun a ghost. Hey! Get back here now! Crows answer its call. They never learn, do they? Get back up! It's up to no good. Eu não sei como é que eu perco o poder de banimento. Eu não reparei. Great! More fun! Be ready. Basta!
moves like a shot. Can I join it? I hate those things. Wasn't your first. Vigor Mortis. Won't be your last. Isto é mais broche. O tamanho da área de efeito é aumentado em 70%. Vai, prefiro esta. Mais dano de soco. Aye, thank you. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. How about a chant to reveal the past? Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Está amarrado à Nasty, árvore. yes. But also shoddy. It's very poor work. Falta-me pergaminho. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Deve estar aqui em volta. Bom, deve ser isto. É isto mesmo. Pergaminho envelhecido, manchado e descolorido, no qual estão anotadas as instruções por encantamento de Lesser Palingenesis, ritual de ressurreição poderoso. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual Palingenesis. of... That ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Pois é. É o outro tipo que morreu a família dele. É o quê? Fazer-se remontar, né? Here and now, I lift the curtain. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Não quis trazer a mulher de volta, é isso? É o irmão. Down, boy. Yes. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Ele pegou o fantasma errado. He got the wrong ghost, too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb could be any combination of them in there. Let's go find out which. Bora lá.
Ah, pois, agora é abrir isto. Passa. Estava só a ver se havia ali algum baú ou assim. Alguma cena para apanhar. How sure are we that the ritual will work? Caleb's work was poor. Your work will be good. Cold feet? No. Not now, not ever. The ritual shall work, and all shall be well. I promise. Pois, lá está, agora a Anteia não se pode manifestar. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Sparrow, you know it full well. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah. Can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Vocês compartilham o corpo. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Pois é, e a cena é que os fantasmas não se podem manifestar devido àqueles espanta-fantasmas. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Será que ele Caleb was merece no isto? saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation.
as I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. Oh, nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavours. We deserve a better life. I set myself to claiming it. Yeah, mas e o desejo da Ruth? I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Ok. Vamos à I'll be casa leaving you da alone Ruth. for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that, isn't it just plain wrong? Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Bora lá procurar a casa incendiada. Não, isto está a ser reconstruído. Olha. Ah, deve ser esta aqui em cima, não? The house that burned down. The roof Yeah. fell in with them inside. Bem There's a grande a lot of casa. debris. Wards. I'm going to need a hand here. Pois é. E agora? Tem que destruir um? Pois tem que ir aqui. Ah. Não deixa. Não deixa chegar perto. Como é que isto não está? A bússola está a mandar para aqui. Red, I can't manifest anymore. The Push. ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? Já gostava, se eu encontrasse estou a ouvir o barulho. Está ali. Agora como é que vou lá? Thank you. Anytime. I believe you may cross here if I blast it. Vamos por aqui. Ah, bloqueado. Tem que dar a volta.
Eu tenho que pôr ali a carroça para subir lá para cima. Exatamente. Agora dar aqui uma voltinha. O que é que temos aqui? Diário queimado e da Ruth. Caleb e eu tivemos outra discussão esta manhã. Fui caminhar e eu peguei soluçando no jardim quando voltei. Ele desculpou-se e também reagiu mal a isso. Ele é gentil e romântico e ouve muito bem. É por isso que casei com ele, mas às vezes sinto-me desconfortável. Ele é o meu marido e eu sou a esposa dele. Uma mulher a ser amada e não um ícone de adoração. Ok, até agora tudo ok com a Ruth. Time to be by. Está ali. Porra, um coração. Coração da Ruth. Ih, caraças, coração da Ruth. Já pertenceu a Ruth Watson. Coração humano murcho. Aí é bem. Porquê? Of Coração. course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Eu também acho. You! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge Eu of acho que ele matou-a No! Hush e depois you, queimou a casa. Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Ugh, go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. É qual? É fazer manifestar, Her né? heart! Give it back! Femi me garamo. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Ah, afinal funcionou. Então, sobre a carta. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander. But I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother. But I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. Como é que o Caleb tratou? How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue. Smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out.
Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Exato, são sempre os sketches. Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. I should have known. Mas foi sem Always querer, watch out for the quiet boa ones. fé. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Ok. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. É mais para a essência da... Vai ser para a Antea. Caleb Watson, you're past saving. We can but grant you the mercy of oblivion. But what about me? What about Ruth? Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. Ela está cada vez mais humana. Feito. Bem, apresentar-se ao governador. The line twixt love and hate is thin and easily crossed, especially between brothers. None are better placed to wound than your own blood. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Our love story shall have a better ending. I shall be as I was before, as if I'd never gone away. Aye. Someone inside's hard at work. Wait. Spectral stains. Haunted house. Onde? Olha aqui mais uma. Mais um caso agora. Iniciado não, vou falar com o governador. Malta, cliquem nesse botão do like para apoiar o canal. Digam também o que é que estão a achar dos casos de assombração, o que é que vocês fariam em cada caso. E se acham que as histórias estão bem construídas. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Este só quer é bruxas. Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for?
I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. Since when has the governor required proof? Yeah. I'll get it. Para encarcerar a Deborah não precisou de provas. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Eu só não estou a perceber porque é que ele está admirado. Então, mas não foi o filho dele que criou os espanta-fantasmas. É normal ele querer investigar mais acerca do obscuro. Do oculto, aliás. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Yeah. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Hell's balls. Oh, que susto. What happened here? Something's emanating from under there. Aí, é mais um flagelo. This place is off limits. O miúdo já fez a geneira. Olha lá. Can I join in too? Might wait best. They never learn, do they? Make a run for it! Ui. Over my dead body! E mais essas raízes super chatas, pá. Não gosto nada desta cena. Primeiro que detete todos os pontos fracos. Onde é que está o espanta-fantasma? Está aqui.
Ok. Tenho que subir, mas é do outro lado. Para apanhar ali o portal cá em cima ali, ó. Um ali. Outro aqui. É isto só? Só estes dois? Não. Então é um ali. Muito chato, meu. É chato e irritante. Outro aqui. Wards, think you can fend for yourself? I am warded. I cannot. E é outro ali. Agora como é que vou fazer isto? Something has me. Wards. Tenho que ir ali, pá. Ah, se for daqui, está bem. Estou mesmo a aziar com isto. Vá, bora lá. Sharpshooter. Years of practice. Wards, you're on your own. Ah, pera. Something has me. Wards. The ward's power is gone. What is lurking here? You're within gun range, Red. More fun. Sit down. Away with you. Olha aqui.
Ora bem, passar por aqui entre estas pedras. O que é que temos mais? Este bloqueado? Ah. Agora deve ser ir lá para baixo. Ah, não é por aqui. Ou é? Voltei ao início. Investigar a casa abandonada. Eu não estive lá. Aquilo ali para cima é este. Espera lá. Ok. Ela manifesta, mas é aquilo ali. Ah, se calhar é esta casa. Hi, mate. Pois, You here? tanta coisa. E era aqui. This is locked from the inside. O Lami cá para mim já fez a geneira. Já foi absorvido por alguma coisa. Com tanta You were studying pesquisa. botany. Why botany? Ferramentas. Um livro. Fauna e flora. O que ele estava a fazer? Ora bem. O que é que está aqui escrito? 18 de maio 92. Meu caro Lami. Como sempre é uma grande satisfação falar com você novamente. Amo o seu entusiasmo e inteligência. Você faz lembrar de mim. Quando tinha a sua idade, tão ansioso para saber mais sobre os maiores mistérios do nosso mundo. Todos os mundos. Só gostaria de ter ficado mais tempo, mas devo voltar para Providence. Até lá, aqui estão algumas notas rápidas para saciar a sua sede, soma da escassa pesquisa que minha humilde pessoa foi capaz de reunir com tempo e paciência. Acredito que é justo admitir que não sabemos quase nada sobre o terrível Aralu, que apenas a escrita mais rara se atreve a abordar. É um inferno mitificado para o qual apenas os mais ousados se atrevem a viajar e voltar vivos. São todas essas histórias quase esquecidas, fragmentos de uma verdade revelada ou perdida? Que realmente não posso dizer, mas sei disso, meu caro Lemmy. Você e eu somos como Orfeu, prontos para cruzar as águas proibidas e trazer de volta a única noiva que realmente amamos, o conhecimento. Para mapear essas terras desconhecidas, passar o limiar e caminhar bravamente por aqueles desertos proibidos e rios gelados sobre os quais apenas os poetas mais loucos cantavam, ver o que está além e voltar para sonhar mais sobre isso. Que emoção, meu jovem amigo, que objetivo. Se eu fosse mais jovem, sim como você, eu seguiria nesta jornada inédita. Poxa, isto é grande. Por enquanto, apenas conselho ter cuidado, sim, não sei o quê. Na semana passada, enquanto eu estava a investigar sozinho, notei algumas vibrações muito peculiares vindas do moinho. Um lugar assustador. Se você perguntar se investigar mais a possibilidade de encontrar um limiar mítico de Aralu, ele está à procura do véu, do vazio. O meu velho coração, não sei o que, não suportaria perder o outro colega. Até nos encontrarmos de novo, só é o tal Etienne Rolé, o que ensinou Aralu. Mean anything to you? o que ensinou o Nada governador a thing. fazer os He mentioned an old espanta-fantasmas. mill. Seemed fascinated by the place. No mapa. É para indicar para onde estamos, não é? The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. É o miúdo, é o lobo. Ai, é o lobo, é o bruxo. Chave para o baú. Encontrei. Está aqui.
Nothing incriminating. Yet. Este lugar é ainda mais fascinante do que imaginei. Tantas perguntas sem respostas, esperando para serem respondidas. O Monsieur Rolê estava certo. A ideia para lá foi o meu trabalho. Onde é que ele foi? Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Pois, vamos lá embora, vamos procurar esse moinho. E para onde? Já tenho que virar para aqui e ir lá para trás. Ouça, vai ser uma bruta viagem. E lá, este está mais possuído. More fun. Move, Red! Get the hell out of there! Die, you bastard! Ok. He likes us, mate. Did we miss a few? Spectre heading for that corpse. Watch out! Spectre possession. Have some of this. Vai lá. Make a run for it! Why a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for sure. Ok, vamos ficar por aqui. Obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado. Cliquem nesse botão do like para apoiar o canal. Subscrevam o canal. Ativem o sininho. Partilhem com os vossos amigos. Fiquem bem. Vemo-nos na próxima.